Oh, I forgot all about this channel. Braton Production presents. Herzlich willkommen zu der ersten und größten Backpfeifen-Show Iron Faces. Mein Name ist Slavik Junge, sein Name ist Kevin Wolter. They've been doing some slapping matches, but I haven't liked any of them. They haven't been very good. I totally forgot about this. Thank you, Tier 1 Big Wheels and the Bits T-Daves. Also, die Sendung heißt Iron Faces. Lehnt euch zurück, gönnt euch ein Ei ran. Ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt. Wer ist als Seen it already, erstes Lobster. bereit zu kämpfen? 200 Euro, Bratans. Kevin Wolter persönlich. We're competing for $5. Let's go! Da haben wir den ersten Kandidaten. Bratan, wie heißt du? Ich bin Nico. Which one of these two is the student? Woher kommst du? They're both like in their Du bist 40s. jetzt, 2 Stunden zu uns hierher gefahren. Geil, bester Mann. Und haben wir einen Gegner? Wer will kämpfen? Oh, that's the student for sure. Bratan, wie alt bist du? 19. Was machst du beruflich? Ausbildung. Geil, 200 Euro einfach mal kurz zu verdienen, oder? Ehrenmann. Bratans, eine Frage. No, that's not what I'm saying. Warum wollt ihr euch Schellen geben? No, no, no. Warum nicht? Beste Antwort. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Regeln. Kevin, erklärst du die Regeln? Thanks, Risa Ihr schlagt Bosker. euch so lange, bis einer umfällt oder keinen Bock mehr habt, mehr oder weniger. Verboten sind Ohrenschläge, Nasenschläge, Augenschläge und mit der flachen Hand natürlich, ganz, ganz wichtig. Und auf dem Hals natürlich auch nicht. Es geht Easy enough. 5 Runden maximal. Wenn nach 5 Runden niemand K.O. geht oder aufgibt, teilt ihr euch die 200 Euro. Wenn jemand den Kopf zurückzieht, wird der Schlag wiederholt und es gibt ein Foul. Solltet ihr 2 Fouls haben, werdet ihr disqualifiziert, okay? Why is everyone roasting this man's nose? Christ, give him a break. Kopf. Chat. Kopf. Jesus Wer hat Christ. Also du beginnst, Bratan. Die erste Backpfeife von Nico an Hassan. It's not that big of a fucking nose. Der Bratan mit It's dem like Mundschutz. a little bigger than average. Kein Mundschutz sicher? Ganz Like, it's not like a fucking shark fin or anything. It's wegziehen, normal-ish. ganz wichtig. Ja, wenn du wegziehst, erstes Foul, beim zweiten Mal, zweites Foul. Regie. Let's go! Lass das Klatschen beginnen. This one's for all the truck driver. That's what I hated about it. Wie war's? Wie fühlt sich an, Hassan? That's why I didn't really like this series. They add their own sound effects. Das war die erste Klatsche bei unserer Backpfeifen-Show Iron Faces. Hassan, nicht durch die Nase ziehen, nur auf die Hand, ja? See, like, that takes away so much of, like, the fun when you add your own sound effects. Nico? God fühlt damn sich's it. an? Aber angenehm. I like to hear the impact. Da war ein He's kurzer Schlag. fine. Die war sehr, sehr hart. He can handle anything. He's a student. This is what we train them for. Hassan, Applaus. Warst du kurz mal weg, ne? Haben wir was zum Sleep Riechen? well, Haben wir Ammoniak? Super Saiyan Seiko. Hat der Doktor Ammoniak Thanks to dabei? the Tier 1 Ammoniak, immer ein bisschen Blick, zum Riechen. the Prime Ammoniak, Vamps, and Doktor. Snafu. Okay, super. Falls Können wir kurz haben? Einfach nur Sleep immer well, zum Mecca. Riechen dem geben? Wie hat sich das jetzt angefühlt? Waren die Lichter kurz aus? Besser als davor, aber mein Vater hat dann noch eine kräftigere Hand. Dein Vater hat kräftige Hand. Danach sagt er zu mir, Papi. Nimm die Scheiße. Ah, concussion specialist. Pack alles rein. Just to confirm that he is concussed. Very good, very good. Aber gut, er hat gesessen. How many rounds do they do? Seems like a lot. Whoa. The spectators on the right side of this kid just felt that entire impact. Blasted chalk everywhere. Mein Respekt hast du in Jesus. jedem Fall vertan. Du hältst durch. Hast du eine Frau, Nico? Ja, What's the baking soda for? gar keinen Fall. Können wir ganz kurz den Arzt haben, nur dass er mal ganz kurz checkt das Auge, ob das I don't know why I was trying to listen to that, like I understand what they're saying. It's to make sure that it provides optimal damage output. Geht noch, ja? Okay, alles klar.
Deshalb, pack jetzt Nachwe in diese Hand. Deine ganze Energie rein. Jedes Dürüm, jeden Döner, alles da rein, Nachwe. Nico hat auf jeden Fall einen stabilen... Man, his eye is getting so fucked up. I cannot believe he's still going. Oh. Hat mehr Ballen wie alles andere. Das war, wollte ich gerade sagen, ne? War Den habe ich gemerkt. Ballen. Chalk, you dumbass. He's making a joke. He was making a joke. Regelwerk, ja? Jesus Christ. Charlie, it's clearly Chalk. Oh my god. Ooh! das Wenn wir riechen. war gegens Ohr. Der wird I really wish they weren't using sound effects. I wanted to hear that one. Any minute now, that eye is gonna come out. Ein Foul, Nico. Bei einem zweiten Foul bist du disqualifiziert und Hassan gewinnt 200 Euro. Geht's? Ja, geht. Can we get that concussion specialist out here again? Dich direkt auf, der holt dich aus dem Leben. There's the resub Hanogi and Scatterbrain. Du darfst richtig aushauen, wie du willst. Du kannst Hauptsache, den du ganzen triffst. Körper. This can't be healthy. Well, actually, it's been proven to unlock more of your brain. Up to 100%. war ans Ohr ran, aber ich glaube, war ja. Ja, ist Blut. Oh! Auch ein Foul an Hassan. Split his fucking ear. Oh, wait. Never mind. He had gauges at some point. Runde, Tanz. Macht ihr die letzte Runde noch? Ja. Letzte Runde. Yeah, I don't know why they're using slap sound effects, man. It makes me sad. Gut, sehr gut. Geht's? Die letzte. Geht's hier gut? Ja, super. Kurz riechen. Ihr zieht durch, Bratans. Dabei. Schön durchhalten. Wenn du jetzt wieder das Ohr triffst, bist du disqualifizierst und kriegst keine Kohle. Ja. Nicht das Ohr treffen. Oh. The student has really buckled down. Nicht mal unterm Ohr zum Glück. He's evolving in front of us, Glück gehabt. Das war nicht ganz. adapting to his environment. Wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen Zwiebeln am Ohr und Hals, aber sonst geht's gut. Was sagt die Slow-Mo? Wir haben gesagt, kein Ohr und kein Halstreffer. Kannst du stoppen, wenn die Hand auftrifft? They just have loud cheeks in their country. Aber war Hals, ne? Yeah, that's probably what it is. Hals darf man nicht. Hals und Ohr. Hals und Ohr, ja. Beides. Ja. Leider bist du, ja, du hast den Hals und das Ohr getroffen. Wir haben deutlich gesagt vorher, keine Hals- und Ohrtreffer führen zur Disqualifikation. Oh, he won? Off of one penalty? Leider, das sind aber die Regeln. 200 Euro. Hast Poor du truck driver, gewinnt what the 200 fuck? Euro. Was sagst du dazu? Alles gut, so sind die Regeln. Würdest du beim nächsten Mal wieder auftreten? Inshallah. Bitte? Well, at least he has enough money to pay for the hospital visit, I Du, guess. Nico? Na klar. Ich denke, das wird sehr spannend. Ihr habt Nico gesehen, ihr habt Hassan gesehen. Bewirbt euch. Applaus an beide Thanks to Kämpfer. resub Callus and Aegon. No, it is sound effects, Zenon. It's the same sound every time. It's absolutely a sound effect. And even in the replay, it's the exact same volume and everything. It's a sound effect. Not bad.